Вчера мы говорили про чистое сердце, начали разговор. So yesterday we were talking about meditating upon the Savior, the Lord, when he came down. So Lord with the mother. So this mother aspect is very important for this purity and love. И вчера мы также говорили про медитацию на Спасителя, на Господа, который пришел, и его мать. И это очень важно, медитировать на мать, чтобы очищать любовь своего сердца. Purity and love are far different from emotion. Чистота и любовь, они очень сильно отличаются от эмоциональности. The physical, just mere physical attachment, it means attachment between two persons basing on the physical frame, that brings emotion. И физическое притяжение – это когда мы притягиваемся к физической форме. И это как раз и есть эмоциональность. It may be between two friends. It may be with our friend, or it may be with our children, or it may be between husband and wife. In any sort of relation, if it is only on the physical attachment, then it is the emotion that works out. И если в любых отношениях, это может быть друзья или родители и дети, или муж с женой, если в любых этих отношениях больше преобладает физическое притяжение к физической форме, важность этого, то тогда это будет эмоциональность. Because what we call love is very pure, and it will never lead us to disappointment or to sorrow and all these things. То, что мы называем чистой любовью, это чистота, это очень чистое чувство, и там не может быть никаких разочарований или печалей, или сожалений. We can verify, we can test whether it is love or emotion by a very simple procedure. Мы можем очень легко проверить, благодаря очень простой процедуре, что это у нас, любовь или эмоции. With the person with whom you have this attachment, if physically you are far from each other, and at that time, if you think of that person, if you remember that person, and you feel sorrow because you are not nearer. So when you feel sorrow and it brings sorrow to you, then it is emotion. И когда вы, например, с этим человеком, разъезжаетесь далеко, вы на большом расстоянии находитесь, и вы вдруг вспоминаете этого человека, и вдруг вы чувствуете какую-то грусть, печаль, что его нету рядом, как-то огорчаетесь из-за этого сильно, то это эмоции ваши. Suppose, for example, suppose your child, your son or your daughter may have gone to some faraway place, some other country to study or to work,
So he is far away from you. Представьте, что кто-то ваш близкий, например, ваш ребенок или кто-то еще уехал в другую страну, в другое место далеко от вас. Then, when you think of your child, and so maybe you are speaking over the phone, or maybe you are looking on the video, or you are transacting, but from a far off distance, even then, if you feel happy and you always have a feeling that he should be doing well, he should do well there. So you will bless. It is like a blissful and a blessing, and all this type of transaction. When you are happy, then it is love. Otherwise, if you feel emotive, then you will become separated. You feel separated, then you will get into sorrow. So this makes a difference between love and emotion. И если вот этот человек далеко, и вы с ним как-то взаимодействуете по телефону или, может быть, даже по видеосвязи, и при этом вы чувствуете радость за него, что ему очень хорошо, вы счастливы, что он там, ну, пусть ему там будет хорошо, вот, а не боль разлуки или какое-то сожаление, что вот так все получилось, то тогда это вот любовь. So feeling sorrowful when physically you are away from each other, this will create sorrow and you cannot be happy, and this is not really, it is not love, but it is a sort of emotionally disturbed condition, and it causes illusion. И вот это чувство печали, разлуки, которое вы можете испытывать с близким человеком, когда его нет рядом, это не любовь, а это такая иллюзия, ну, это такая печаль, которая вызывает иллюзию, иллюзорное состояние ума. So if we have physical attachment, or if we have only attachment on the mental plane, physical or mental, if it is only confined to these two levels, then it is emotional. Love is far higher than this. И если ваша привязанность к человеку на физическом и ментальном плане, то это эмоции, должен быть более высокий план связи. This emotional connection, which is caused due to physical nearness or mental nearness, this will not stay very long time. И вот эта эмоциональная связь, которая заставляет вас привязываться к физической близости или ментальной близости, чтобы рядом вот все время быть, она вредна, потому что она не будет сохраняться долгое время, вот эта связь, близость. Because you will have an expectation, you expect reciprocation from each other. In both these persons, each of them, they expect the other person to reciprocate. And therefore, if it is not reciprocated, then you feel disappointed and sorrowful. И вы оба, находясь вот в этом состоянии, ожидаете друг от друга,
ну, восстановление, что ли, таких отношений, ну, взаимности. Взаимности и вот эти ожидания, они очень сильно тоже вводят вас в иллюзию. In this type of connection between the persons, if the other person will not respond as per our expectation, then we feel disappointed, and then we feel not happy, and we very short time this relationship will break. И в такого рода отношениях, если мы ожидаем взаимность, ожидаем какого-то определенного отношения друг к другу, то эти отношения не смогут сохраняться долго, и они приведут к разрыву. This is because of self-pity. Ага. Это из-за жалости к себе произойдет. Because when you feel that, oh, I have much love towards my son or my daughter or my wife or anybody whom I feel I love, then if I feel that the other person is not reciprocating, then I feel I am loving so much, but the other person is not loving me so much. So it brings back a self-pity. It is a proof that I love myself more than the other person. И вот эта вот жалость к себе, она появляется в результате того, что вот в своем эмоциональном состоянии я думаю: о, как сильно я люблю этого человека, там, дочку, сына, мужа, жену. Я так сильно люблю, но вот это ожидание взаимности от другого человека, оно не реализовывается. И когда это не реализовывается, я думаю: ой, я так сильно люблю, а этот человек меня не любит так сильно. И тогда как раз включается жалость к себе, и это и есть доказательство тому, что это не любовь, а эмоции. So this feeling is not pure feeling because it is emotion, it is not love. И эти чувства, они не чистые чувства, потому что это эмоции, а не любовь. Emotion is the outcome, the result of rajas. You have the three qualities. So rajas is the cause for emotion. И эмоции, они являются результатом гуны страсти, гуны раджаса. Вы знаете, да, есть три вот этих гуны, и эмоции результатом являются гуны раджаса. Pure love, real pure love is focused or is illuminated from the heart center, from the heart. А чистая любовь, чистая настоящая любовь, она фокусируется на вот этот свет, на проявление света из сердца. Pure love is result. It is the outcome from sattva. И чистая любовь, она исходит из гуны саттвы, гуны благости. Total lack of love and affection is the outcome of tamas. А полное отсутствие любви и интереса такого внутреннего, эмоционального к другому человеку, это исходит из гуны
тамаса, невежества. So that is the total absence of love. It is only completely, totally selfish and no other thing. It is tamas. И полное отсутствие любви – это полный эгоизм, это чистый тамас. So expectation and anticipation, so expecting something in reciprocation, this is rajas. Ожидание взаимности – это раджас. So therefore, the purity and love, these are the traits from the heart center, whereas this rajas and this expectation which leads us to sorrow is from the emotion, which is from the solar plexus. Чистая любовь, она исходит из сердца, в то время как печаль, боль разлуки, сожаление, они исходят из солнечного сплетения. You see, you can observe in your life that sometimes our mind will be overfluous, superfluous, joyful, and sometimes our mind gets depressed. Why all these oscillations of the moods? И иногда вы можете наблюдать в своем настроении, что вы бываете полны какой-то энергии, чего-то такого, движения внутреннего, а иногда вы полностью в депрессию впадаете. И откуда вот эти перемены настроения? It is because of the emotional imbalance. Они из-за эмоционального дисбаланса. And it is not a proper transaction because what you are feeling is, you feel, this also leads to possessiveness. You feel like possessing in this relationship. So this possessive is also not love. Real love will have no inclination to possess. И во время взаимодействия с людьми, вот если мы чувствуем также собственничество некое, то есть мы думаем, вот это мой муж, моя жена, то вот это собственничество, оно тоже не принадлежит вот истинной любви. У истинной любви нету обладания, чувства обладания другим. You know, Master used to give us a living example which he has observed with some families. So there was one person, elderly person, who is having his son. И мастер обычно давал нам такие очень живые примеры, которые он наблюдал в других семьях, живущих рядом. И был один пожилой человек, и у него был сын. So this person has a friend, another friend who is another elderly person. These two persons, they are close friends, and both of them have their sons. So one of them, the first one, from the very childhood of his son, whenever he used to provide something to his son, when his son is growing up, always in his mind, he expected that my son should grow up. After that, he should take perfect care about me, and he should keep me happy, and all these expectations.
И там было два таких примера, где были пожилой мужчина, и у них были сыновья. И один из них, вот первый, он, когда что-то делал для своего сына, заботился о нем, он всегда в своем уме думал, ну вот когда сын вырастет, он тоже обо мне очень хорошо будет заботиться. And his friend, the other person, he also got a son, but he felt that his son is a gift from God. So he loved his son, and he also provided his son everything to bring him up, but only with love. He never expected anything from the son. He provided everything. It is as if it is his, as a father, his duty he has. And always he used to feel that this is a gift from God. So with joy he provided everything. Never he expected anything. И этот второй человек, он тоже любил своего сына и заботился о нем, но он всегда считал, что сын – это дар Бога у него, и заботился о нем как о даре от Бога. То же самое делал, как и любой отец, заботится о своем ребенке. Только с умонастроением, что это вот дар Бога. So the son of this first person, he grown up, he got his education, he got in a good position in life, and a very high position in life. He became an officer in the government like that, socially, economically. He got into a good position in the life. И сам сын вот этого первого человека, он получил хорошее образование, и он достиг какой-то карьеры, хорошую позицию занимал в обществе. And the son of the other person also, he came up very well and became a good citizen, and economically, socially, he was also got in a good position. А сын второго человека, он тоже получил хорошее образование и занимал хорошее положение, хорошего гражданина и экономически, и социально. Также у него была хорошая позиция, работа. One day what happened is, about the son of the first person. So the son he got married, he has his wife, and so he has his friends socially who are also his associates. So one day, a friend with his family happened to visit the house of his son, and his father was also there with the son, because he was always expecting his son should take care of him and all this. So then this father is of a old habit and old type of fellow. So the son is modern fellow. И к этому вот сыну первого человека приехали гости, друзья в гости. И в это время отец этого первый вот этот человек, он был у него как раз дома, поскольку он ожидал, что да, вот сын, он о нем будет заботиться. Но вместе с тем у отца были какие-то старомодные привычки, подход к жизни. А вот этот молодой сын его, он был очень современным таким человеком. When the friend of his son, who is also his colleague on the equal level, when he visited with his family, his house, and then when he has seen the father of this fellow, this old man, then he asked his friend, "Who is this old man in your house?" И когда вот этот друг с семьей приехал, его коллега он, в общем-то, был, он приехал в гости к молодому человеку, и он спросил, кто вот этот пожилой человек у тебя в доме?
then this fellow, this son of this old man, who is an officer and high status, he felt a bit shameful about his father because he is old-fashioned. So he told his friend, "Oh, this old man, he is a cook in our house." He never told them that he is his father. He didn't want to tell them, introduce him as his father. Вот, а этот молодой человек, он достаточно высокий пост занимал государственный, и у него было все настолько как бы очень хорошо, богато в доме, и ему стало неловко за своего отца, что вот он такой старомодный, и он застеснялся и сказал этому другу своему, что это повар в нашем доме, про своего отца так сказал. So this old man felt insulted, disappointed, sorrowful from the behavior of his son, and he felt that I brought up with so much expectation, but my son he didn't want even to tell his friend that he is his father. И вот этот отец, он почувствовал очень большую обиду, печаль и так сильно расстроился, что он подумал: ой, я столько сил вложил в воспитание своего сына, а он даже постеснялся, ну, представить меня своему другу как отца. But for the other person, other old man, he was always happy in his life. When he brought up his son, he provided everything to his son, but he never expected anything. But his son always respected him, even though he did not expect anything. But the son loved him and taken care of him very well, and he was great respect to his father. So this is the difference. А второй сын, он очень с большим уважением относился к своему отцу, несмотря на то, что отец ничего не ожидал от него. Он просто с ним очень о нем заботился, любил его. И сын в результате, потому что, ну, как бы он был так, вырос, он очень с большим уважением и любовью тоже относился к своему отцу. Вот в этом и есть разница в подходе. So, the relationship of the first person, the first old man towards his son from the very beginning is the relationship with feeling of nearness on physical and mental levels, with anticipation, and this is all only emotional. It is not really with pure love. И на самом деле вот это отношение отца первого к своему сыну, оно было больше основано на физическом и ментальном уровне. Это было больше эмоционально и не было чистой любовью. For the other person, he is always happy in his life because he never expected from anybody, not only his son. He always used to love everybody and provide everybody and serve everybody. Because for him, either his son or others, everybody, they're all the forms of God. So therefore, he has no moment in his life when he felt sorrow or disappointment. No disappointment. А тот второй мужчина, он все время был счастлив в своей жизни, поскольку у него не было никаких ожиданий ни от сына, ни от других людей. Он всегда старался делать доброе другим людям, потому что он видел, что они тоже дары Бога. И он просто делал без каких-либо ожиданий. И поэтому к нему не приходили разочарования или печали какие-то, они к нему не приходили просто потому, что он не ожидал каких-то бонусов для себя, выгоды.
So the relationship in the first case is only attachment without love. In the second case, no attachment but love. И в первом случае это привязанность без любви, а во втором случае это любовь без привязанности. So what we study in yoga, about yoga in Patanjali, and there always is explained that we should develop non-attachment. И то, что мы изучаем в йоге Патанджали, очень важная вещь – это непривязанность. But non-attachment doesn't mean absence of love and affection. Но непривязанность не означает отсутствие любви и внимания к другому. And non-attachment doesn't mean discarding our duties to others. И также непривязанность не означает уход от выполнения своих обязанностей по отношению к другим. You know, some persons who feel that they want to develop, they want to practice yoga, or they want to practice non-attachment, and they misunderstand this, and then what they do is they're afraid of taking the responsibilities of, for example, his wife and children and them. So they try to avoid the responsibilities because they say, I want to be non-attached. So this is not real. И многие люди, некоторые люди сейчас, которые практикуют йогу, и они говорят, я хочу быть непривязанным. И эту непривязанность они перепутывают. Им даже и стараются не брать ответственность за свою жену, например. И говорят, я не хочу привязываться, и поэтому они не берут ответственность. Но это разные вещи. This is the result of this type of behavior, is the result of selfishness and possessiveness. И такое поведение является результатом эгоизма и собственничества. This is due to tamas. И это исходит из тамаса, из невежества. So this is from the lower levels of our consciousness. Это приходит с низкого уровня нашего сознания. And emotion belongs to this lower level of consciousness. Therefore, emotion it works from Manipura chakra, that means solar plexus. А эмоции, они как раз относятся вот к этому низкому сознанию нашему, и поэтому они проявляются из центра Манипуры. You know, in us, the lower centers, they are the centers for instincts, reflexes, emotions. All these are the lower three chakras. И вы все, наверное, знаете, что у нас есть 3 нижние чакры, наши инстинкты, эмоции, 3 нижних чакры. So this is persons who are in the lower consciousness, that means lower nature. This is called lower nature. And persons who are in the lower nature, they always understand love wrongly. They misunderstand emotion as love.
Мгм. И те люди, которые живут в своей низкой природе, они всегда перепутывают эмоции и любовь. So love belongs to the anahata, the heart center. Любовь, она относится к анахате, к сердечному центру. This is connected to the soul level. И это связано с уровнем души. So therefore, this is not limited and not bound to the form aspect, that means body and mind. И поэтому она не ограничена, и она не связана аспектом формы нашего тела, не завязана на форму. A person with pure heart, his love is towards everybody, and he feels everybody as his children. He feels that is what is called a motherly, a fatherly affection towards, because he feels this God presence in every person, because his consciousness is raised to the soul level. Ага, и человек, у которого есть чистая любовь, его сознание, оно поднято к уровню души, и он живет и любит всех вне зависимости ни от чего. Он чувствует вот это материнское или отцовское чувство ко всем людям, поскольку все живые существа, они от Бога. So when he sees anybody, he will feel his own inner light reflected in the other person. So the other person is only a reflection of his soul. So that is his experience. So for his love, there is no limitation. И в каждом человеке он видит отражение своей собственной любви, своей души. Это вот так вот проживает каждый человек, который живет на уровне души. У души нету никаких границ. So love is never personal. Generally, we feel that we love some person, we love this person. But in fact, love is beyond person. Love is not limited to any person. Impersonal. Да, и таким образом любовь, она не может быть личностной. Она за пределами любых личностей. Она не зависит вот от конкретного человека. Она не персональна. And love is unconditional. Pure love, real love is unconditional. И также чистая любовь, настоящая любовь, она безусловна. If I say I love, then if you ask me whom do you love much, or if you ask me under what conditions you love the other person, if I have some conditions or some specific attachment with anybody whom I say I love, then it is not love. И если вы спросите меня, вот я, например, скажу, я люблю, у меня есть любовь, я чувствую любовь, и вы спросите меня, а кого ты больше любишь, например, или спросите меня, при каких условиях ты любишь там того или другого. То есть если какие-то есть условия или больше, или меньше, то это уже не любовь.
You know, love flows from the inner light, from the soul, and poured out through the heart center when the heart is pure. И любовь это, она течет от божественного через душу, течет в сердечный центр и изливается из сердца, просто изливается. So when he come across such a person, when he come across any person, irrespective of his religion or his race, his country and all this, when he meets any person, he just feels, he experiences, not only feeling, but he experiences the same inner light, the same consciousness in which he has also from the other person. He doesn't feel any difference. Такой человек, когда он встречается с кем-то другим, для него нет никакой разницы, к какой религии относится этот человек, какой страны, какой расы. Это абсолютно неважно. Он чувствует вот эту любовь, которая исходит из его сердца, и он видит это божественное проявление в каждом. So, love flows out from the heart center, which is the center of the Lord consciousness in us. Любовь течет из сердечного центра, изливается на всех. И в этот сердечный центр это и есть сознание Бога в нас. So this will connect. This connection is between two hearts, and through this at the level of the soul, but not at all on mental and emotional levels. И вот эта связь человека с человеком происходит на уровне души, и совсем не на уровне физическом и ментальном. So, such person will express, his love is expressed through his speech, through his behavior, and so it becomes a channel towards all persons. И такой человек, он проявляет любовь через свои мысли, через свои слова, через свое поведение. И любовь, она достигает всех. So he will be a channel. Do you feel any sort of sounds here? Yes, like a train. Yeah, it's So- maybe Some noise came. Mhm. Yeah. So do you hear me clearly, or is it disturbance is there? We can hear you as well. Okay, if you can hear me, no problem. Yeah. Because here there is some political meeting of some political fellows, It's and they make such noise. Здесь какие-то политические демонстрации ходят, и они что-то там шумят вокруг. Но Да. нам это не мешает, правильно? Я могу спокойно слышать, концентрироваться на голос. But they will pass away. They are passing away towards some place of meeting. У Петра Скорика не выключен микрофон. Петр Скорик, выключите, пожалуйста, микрофон. Марина, я не поняла, кого ты просишь включить микрофон. Скорик. Петр, выключи. Мы выключим. Петра. And now they have passed. Вишна, и они уже прошли, эта вся демонстрация. Vishnu Priya asked of the Peter to turn off his microphone. Now it is okay. You don't hear sounds. Okay. Yeah, now So I can. Luckily, it has passed very quickly.
Но, к счастью, они уже прошли. So therefore, the person where there is a purity of heart, then such a person, how he will have, how will be his love towards the other persons? His love will be, his is impersonal and not specific to any person, but how he feels with the relationship with the other persons, this we will see now. И вот этот человек, у которого есть чистота в сердце, каким образом вот эта чистая любовь проявляется в отношениях. Она не персональна, эта любовь, и она также не специфична по отношению к какому-то конкретному человеку. Как она проявляется во взаимоотношениях с людьми. Мы об этом сейчас будем говорить. Love is essentially a divine quality. Суть любви – это божественное качество. Because love is originated from the Lord of the universe. So it is a motherly principle, and mother, the world mother, is not different from the Lord. They are one with. And so it is outcome from the Lord of the universe towards all the beings. Любовь, она исходит от Господа Вселенной ко всем живым существам. И природа любви, она относится к материнской природе. Но материнская природа, она не отлична от Господа. И, в общем, вот природа любви, она божественная. So when we can, through our practice, through our submission to the Lord consciousness, when our consciousness is raised to the soul level, then it is possible by being our heart pure. Having a pure heart is required for rising to the soul level, where love is radiated through us. That divine love is divine, so it is radiated through us towards other beings. И через нашу практику, через наше предание Господу мы можем, практикуя, мы можем с чистым сердцем, мы можем подняться вот на этот уровень души, и тогда любовь вот с уровня души будет излучаться через нас на всех других живых существ. You know how such person, how do you find such person, how he behaves with other persons? И как найти такого человека, и как он вообще ведет себя в отношениях с другими? When anybody has a sorrow or suffering, then this person, he will feel that sorrow of the other person. That means he feels as if this sorrow or this difficulty or this something it has come to him. That is how he feels this. И этот человек с чистым сердцем, с любовью в сердце, если вдруг вокруг кто-то, с кем-то что-то случилось, и он чувствует боль, печаль, то этот человек, он тоже это ощущает очень
ну, глубоко в себе. When the other person is happy and joyful, then this person feels more happy because the other person is happy. А когда другой человек счастлив и радостный, то этот человек, он еще более счастлив и радостен. You know, this is like a father, like a mother, a real a father and mother who are not emotional but real affection and love. So this is like that. Ага, и этот человек, он как будто бы как мать и отец, которые относятся к другим вот такой материнской любовью, э, как будто любит всех. Generally, we see parents, when they have a child, they say that we love our child very much. Часто мы видим таких родителей, у которых есть ребенок, и они говорят: «О, мы любим своего ребенка очень сильно». Master has given a wonderful example. Мастер дал прекрасный пример. There is a young couple who got a baby, a child. Была молодая пара, у которых родился младенец, ребенок. So the child is little grown up and started just to walk. И ребенок, он чуть-чуть подрос, и вот только-только начинал ходить. So one day it happened that they have visited certain place on the roof of some building or like that, and these couple, they are speaking together so much because they are very, very, very much physically attached, and so in this they could not have attention toward the child, and the child was walking and he fell down from the roof. О, ага. И вот вот эта пара вместе с малышом, они пошли куда-то, где что-то происходило на крыше, и они друг с другом так были увлечены своим, вот поскольку они очень сильно физически были друг к другу привязаны, они о чем-то очень так разговаривали эмоционально и не заметили, как ребенок подошел к крыше и упал с крыши. And then this couple, now suddenly they could realize that the child is falling, and then they see the child falling, and you know what they do? Oh, my child is falling. They will shout, but they will go down the stairs by stairs or by elevator. They will not jump along with the child. Они вдруг увидели это, что ребенок падает, они закричали очень громко, сказали: «Ой, мой ребенок падает», и побежали по лестнице вниз. Но они не стали прыгать прямо вместе с этим ребенком с этой крыши. So, whom they love very much? Do they love their child more, or do they love themselves more? И кого они любят больше? Ребенка или себя больше? So therefore, a pure love, a true love is such that the person feels so as I told you, he feels happy when any other person, not only his child or his wife or his husband, all the persons, any other person, if the other person is happy, joyful, he feels happy for that, like this.
И, как я уже сказала вам, вот этот человек с чистой любовью в сердце, он всегда радуется, неважно, кто счастлив. Если кто-то рядом радуется и счастлив, он еще больше радостен и счастлив. Неважно, это близкий его человек или просто кто-то. You know, I will just mention you. You know the story of Rama. И хочу вот упомянуть, вы, наверное, знаете вот эту историю Рамы. So you just keep the idea that he may be God, Lord, all these things, but he came as human being. Можете, немножко оставить в стороне эту идею, что он был Богом и все такое. Вот он здесь родился как человек, воплотился как человек. So he was the son of a great king, an emperor. И он был сыном великого царя, императора. So when he was very young, he was a boy of 15 or 16 years. И когда он был молодой, совсем 15-16 лет, the emperor wanted to make his son declare him as a prince and successor to the throne. и его отец решил сказать, что он, объявить, что он принц, и он будет наследовать трон. And this emperor, he was also very, very good-natured. So he wanted to know the feelings of people for this. And they asked he assembled all the public and he asked the people, I have this proposal, and how do you feel with this proposal? You please tell me. That is what he asked the people, public. А его отец, царь, он был очень разумный, хороший человек. Для него было важно также узнать мнение людей. И он сделал это объявление, сказал, что вот я вот объявляю вам такое свое решение, как вы к этому относитесь? All the people, even common people, everybody, all of them immediately responded, and with one voice they said, we are very happy for you when you say this, because we are waiting. Actually, when are you going to declare this, that he will be our ruler? So they were very happy. The immediate response is from the people. И все эти его подданные, они были так счастливы, они мгновенно сразу все откликнулись. Неважно, кто они там были, простые люди или богатые, они все сказали: о, мы очень счастливы, мы уже ждали, что когда ты назначишь будущего правителя, и мы счастливы, что вот ты объявил это. Then the king, the emperor, he was very much surprised, because this is, after all, 15 years, he's still a boy, and how so many people wanted him to be their ruler. How does... So he asked the people. И отец, он очень удивился, он сказал, сын еще подумал, что сыну-то всего 15 лет, как могут все эти люди быть так счастливы от того, что он будет их будущим правителем? So he asked the people that, what do you find something special in my son, because he's still a boy? What is the speciality in him you find that all of you wanted him to be your ruler, your emperor? И он спросил своих подданных, а что такого особенного вы видите в моем сыне? Он все еще молодой, ему всего 15 лет. Что вы в нем видите такого уже, что вы хотите, чтобы он был вашим правителем, императором? Then the people said, "O king, there are wonderful traits, and we tell you, whenever any one of us
have any problem which causes us sorrow, then he himself, he feels so much, he shares so much sorrow with us, and until our problems are solved, he will feel for us, he will feel for us so much sorrowful for us. He will share our sorrow. Мгм. И они ему ответили: он хоть и такой молодой, но он всегда разделяет наши чувства, когда мы чувствуем какую-то печаль или что-то происходит в нашей жизни трудное, он с большим чувством присоединяется к нам, разделяет наше горе, и до тех пор, пока ситуация не разрешится, он продолжает вот разделять наши печали. And when any one of us, in any family, in any one of us, we have a very joyful occasion, very happy occasion, when he sees this, he feels more happy, more joyful, like how a father feels happy and joyful for the children when they are happy. А когда у кого-то из нас случается какое-то счастливое событие, то он еще более счастлив благодаря этому, так же как отец или мать, они счастливы за своего ребенка. Также он радуется за нас. So they said, "O king, we see all of us, we see our father in him." И они сказали: о царь, мы все видим своего отца в нем, We see our mother in him. и свою мать мы видим в нем. So, this is an example that this love is beyond any limitation, and this is divine. And so, this is how a person with pure heart, from where there is the outpour of the divine love, he transacts with other persons. И таким образом мы видим, что вот эта любовь, она божественная. И мы видим, как человек вот с этой чистой любовью в своем сердце может изливать ее на всех и каждого. Таким образом он взаимодействует с другими людьми через эту любовь. You know, Buddha, Gautama Buddha, what he said about this love is, И вы знаете, что сказал об этом Гаутама Будда про любовь. anyone in this world, when anyone gets sorrow and gets tears due to the sorrow, and if you are able to put your hands to make sure that these tears will not fall on the ground, so this is not only just not your hands, but you make your heart as a bowl to receive these drops of the tears and let it not fall on the ground. Он сказал, что если кто-либо из вас, кто-либо будет чувствовать такую печаль, и другой человек может протянуть руки, ну вот сложив как чашу, и это не только руки, это и сердце в форме чаши, чтобы ни одна капелька слез не упала на землю. And use all your capacity, all your everything, your psychological or any capacity to work out, to eliminate this sorrow for the other person and make the other person completely free of sorrow and be happy. Until then,
your heart will be receiving these tears of the other person not fall on the ground. This person is the real person who has love. This is the example for love. That is what Buddha said. И держать вот эти сложенные руки или чашу своего сердца, чтобы слезы не падали на землю до тех пор, пока ты не используешь все свои способности, все свои умения, навыки, психологии, там, поддержки человека, до тех пор, пока он не перейдет пройдет через это состояние, не придет к спокойствию или радости, до тех пор он держит поддерживает то, чтобы ни одна капля не упала на землю. So this is an indication of the purity of heart, the pure love which is divine. So this is an example. This is the highest example for that. And what Buddha has given this example. И Господь Будда, Он дал нам вот этот высший пример того, как эта чистая любовь может проявляться, и чтобы ни одна слеза не упала на землю. И вот это и есть пример чистой любви, божественной любви. So only such person is capable to create Так выпал Ананта Кришна. Все, там